is what does B2 French, the level you need for TCF Canada, actually sound like? I'm going to show you right now. This is A1. Je m'appelle Rohit. Je suis de l'Inde. J'aime le français. It's okay, that's where most people start. It's the beginning. This is B1 Intermediate. Je vis en Inde depuis 18 ans et je m'apprête à déménager au Canada. Mon objectif principal est d'améliorer mon niveau de français pour passer le TCF. You can communicate, but it's effortful. It's a non-being rituals. And this is B2. Je me prépare activement pour m'installer au Canada. Je pense que maîtriser le français est non seulement un avantage pour l'immigration, mais aussi une façon de vraiment s'intégrer dans la société canadienne. You sound like someone who lives in the language. B2 is achievable in 10 to 14 months from zero if you follow the structure. We've taken many students to B2. Save this video and follow for the full roadmap.